Hello. How the resistance of a conductor depends on its length and area of cross section. একটা কন্ডাক্টর রেজিস্ট্যান্স তার লেংথ এবং এরিয়া অফ ক্রস সেকশনের উপর কিভাবে ডিপেন্ড করে। আমি মনে করছি যে এটা একটা কন্ডাক্টর এবং এর লেংথ হচ্ছে এল এবং এর এরিয়া অফ ক্রস সেকশন সেটা আমি ধরছি এ। ওকে, এবং যদি লেংথ বেশি হয় এবং এই রেজিস্ট্যান্স ধরে নিচ্ছি আমি আর আর ইকুয়ালস টু রেজিস্ট্যান্স, এবং যদি লেংথ বেশি হয় তাহলে করেসপন্ডিং আর বেশি হবে, অর্থাৎ রেজিস্ট্যান্স বেশি হবে, অর্থাৎ আর ইজ ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল উইথ এল। অর্থাৎ আমি লিখতে পারি রেজিস্ট্যান্স ইজ directly proportional with L, অর্থাৎ লেংথ বাড়লে রেজিস্ট্যান্স বাড়বে। এবার হলো ক্রস সেকশন। এই এরিয়া, এটা হলো এরিয়া ক্রস সেকশন। যদি এরিয়া অফ ক্রস সেকশন বেশি হয় তাহলে কি হবে, তাহলে বেশি সংখ্যক ইলেকট্রন পাস করতে পারবে এবং রেজিস্ট্যান্স কমে যাবে, অর্থাৎ রেজিস্ট্যান্স ইজ ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল উইথ এ, অর্থাৎ এরিয়া। এখানে লিখতে পারি রেজিস্ট্যান্স ইজ inversely proportional with area. ওকে, অর্থাৎ লেংথ এবং এরিয়া ক্রস সেকশন এভাবে চেঞ্জ হয় উইথ রেজিস্ট্যান্স।